না। Autobiography of a supertramp. The letter reads, I don't say a poet Robert Bridges, A. Hisman, W. H. Davis, 44 to 30, 59 to 36, and 1971 to 19. না বলতে হবে, যদি বলতে পারো হয়ে গেল এই পাঁচটা। এবার এই প্রাণী বুঝতে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সিলেবাস। শান্তি দিতে হবে।
আমরা তোমার ইয়ে করে নিলাম, রবার্ট ব্রিজেস করেছি, এই লিস্টন করেছে, ডব্লিউ ব্রিজেস করেছে, তাই তো 1851 থেকে 1940, 59 থেকে 63, 36 অ্যান্ড 44 থেকে 30। এবার টিএস এলিয়টের এটা একটুখানি দেখে নিই। টিএস এলিয়ট, ওকে, একবার এখান থেকে পড়ে নিই। টিএস এলিয়ট 1888 থেকে 1965। T.S. Eliot is referred as the greatest and the most influential modern poet. He is described as a poet of contradictions because he combines many opposing qualities. He is both a great poet and great critic, traditionalist and innovator, a realist and visionary. Explain about this. T.S. Eliot. T.S. Eliot was a very great poet and great critic. He was a traditionalist who respected the classical cultures. At the same time, he was a modern innovator who changed the poetic style, a realist who sees the ugliness of modern life, a mystic who searches for spiritual truth. Born in America, Harvard and St. Louis, Sorbonne and Oxford পড়াশোনা, settled and became famous after the very first World War of England. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে স্যার টি.এস. এলিয়ট একটা খুব ভালো নাম উনি কিন্তু অর্জন করে থাকেন। এবং টি.এস. এলিয়ট আমি যে তোমাকে বললাম, ওনাকে অনেক রকমের কি কি দেওয়া হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো আমরা বেসিক্যালি জানি। এবং এই যে টি.এস. এলিয়ট আমি যে বলছি, আর এই অক্সফোর্ডের মধ্যে, উনি হাইগেট স্কুলের মধ্যে, ওয়ার্কিং লরেন্স ব্যান্ডের মধ্যে, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া, এগুলো আমরা জানি। তাহলে ওনাকে বলা হতো একটা মেইন সাইডের খুবই কালচার একটা। ফর এলিয়ট ক্লাসিসিজম তাকে বলা হতো। তাহলে এলিয়টস আইডিয়াস এস আ ক্লাসিসিজম, এগুলো একটুখানি কিন্তু লিখবেন, এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট। এলিয়টস আইডিয়াস অফ ক্লাসিসিজম। For T.S. Eliot, classicism means order, discipline, not blindly copying old writers. According to him, literature is a continuous tradition. The present should grow out of the past. A poet must respect tradition but adapt it to modern life. এটা কিন্তু আমরা এবার T.S. Eliot-এর সম্বন্ধে আমরা কিন্তু আর এই যে কটা ডিটেইলস সেটা কিন্তু আমরা পড়াশোনা করে দিচ্ছি। T.S. Eliot. T.S. Eliot represents the most influential of the modern poets who combined the T.S. Eliot represents as one of the most classical, traditionalist modern poets. Tradition, maintain culture, norms, and brought the hardships of the modern era. For T.S. Eliot, classicism doesn't only mean copying others. It was about your own order, discipline, and continuity with the past. He believed literature is a continuous process where the present grows out of the past, and the modern poets must create new forms to express modern life. এটা হতে হবে। এবার টি.এস. এলিয়টের মতে এটা কি ছিল, এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা একটু পড়ে নিই, আলাদা এটা পড়ে নিই। টি.এস. এলিয়ট ফর হিম, এবার আমরা পড়াশোনা করলাম হচ্ছে টি.এস. এলিয়টের ব্যাপারে। তো টি.এস. এলিয়টের ওনার বিলিফের ব্যাপারে এটা আমরা একটু অ্যাড করে দেবো, ওনার জন্য ক্লাসিসিজম কি ছিল। For T.S. Eliot, classicism means order, discipline, norm, not just about blindly copying the other writers. It was all about to carry on the continue the past into the present time. According to him, he believed that our present, our modern times grow out of the past. Past থেকে modern times grow হচ্ছে, and the poet should create such a new form to express modern life. Therefore, he written according to him what was classicism. It also should maintain order, discipline. According to him, present grows out of past. Past থেকে প্রেজেন্টের জন্ম হয়, এটা আমরা জানি। তাহলে সেটাই উনি কনসেপ্টের মধ্যখানে বলতে চেয়েছিলেন। এবার এটা যেটা আছে, therefore he rejected the old poetic language and invented a newly suited one to age shaped by science, technology and spiritual influence. তার জন্য উনি আগেকার থেকে মানুষ করে উনি কারেন্টের স্টাইলগুলো উনি ইউজ করতেন। His works were influenced by Edgar Pound and Imaginary. He mixed
idea of modern society. At the same time, Eliot was not only a realist but also a mystic. আমরা একটুখানি পড়ি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে, এটা এখানে গিয়ে পড়ো। থমাস স্টার্নস এলিয়টের নাম ছিল হচ্ছে টি.এস. এলিয়ট। 1888 থেকে 1936। Eliot believed that a poet shouldn't just write whatever they feel in the moment. He felt that আমরা জানি যে man of tradition, অনেকে কেন traditional innovator follow হতো, because T.S. Eliot for him classicism meant order and discipline, and the present grows out of past. So the writer should create such an environment where they can express the new poetic styles in the modern time. Thomas Stearns Eliot, Stearns Eliot লেখা আছে, ঠিক আছে? Stearns Eliot, he believed that he lived through the aftermath of WW1 and his early poetry reflects a world that felt broken. যেরকম একটা wasteland. তারপরে হচ্ছে realism. He didn't just sugarcoat things, he wrote about dirty and unpleasant and boring parts of city life. এটা আমরা জানি। Eliot changed how poems sound by mixing two very different things. He used common everyday words that people usually spoke and suddenly brought Thomas Stearns Eliot was a giant 20th century who mixed old traditions with brand new ideas. Eliot was both a critic at the same time a poet. He loved the order of the past but used a totally new style to write about the modern world. T.S. Eliot believed that great literature is a continuous chain. For him, the past isn't dead, it just lives in the present. He felt poets should study history to give their work a deeper meaning. এটাই বলতে হবে poets instead of copying the past should ওনার কি হয়েছিল। He was a critic, at the same time he was a poet. He believed that great literature is a continuous chain of past and felt that the poets should recreate such an environment in their modern poetry, not only just copying the others. Even though he loved the past but hated old-fashioned poetic language, he believed that the modern life was filled with chaos, disruption, technology, and machines and needed a new way of speaking. He used everyday words with high-level phrases to capture how messy and fast modern life feels. এটা একটুখানি পড়ি। এবার আমাদের টি.এস. এলিয়ট বিলিভ করতে, এটা তো বুঝে গেলাম যে ওনার কোনো কিছু। T.S. Eliot was a very famous critic. At the same time, he was a very famous poet. He loved the order of the past and felt that, but invented a totally new style of writing this. He believed that great literature is a continuous chain. For him, the past isn't dead; it lives inside the present. He felt that the poets should go through them and give their work a new meaning. Even though he loved the past, but he hated the old-fashioned archaism. He believed that modern life is all about advancement, technologies, machines and more, and needed a new way of speaking. He used everyday simpler words with a very high level phrases to capture how the fast and messy modern life was. Like, is it the West End? As he got older, his work became much more mystical. He began to think as a circle that the past, present and future will happen at once. He believed that through faith and letting go of one's ego, a person could find peace. On a later years, উনি এরকম একটা ফিলিং করেছিলেন, he is remembered for making people look greatly at the basis of the modern civilization while offering a spiritual path to survive. মানে একটা more philosophical, faith, realism, এগুলো কিন্তু আমাদের T.S. Eliot তো T.S. Eliot তাহলে T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot 1888 থেকে 1965 ওনার যেটা আমরা অলরেডি পড়েছিলাম স্টাইলটা আমরা পড়ে নিলাম। তারপর W.H. Davis দেয়া আছে প্রথমত রবার্ট ব্রিজেস 1844 থেকে 1930 ওয়ালমার কেসের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। নাম্বার 2 হচ্ছে কি A.H. চলে গেছে
একটু গিজারটা বন্ধ করে দেন। চলে যা কাম করতে ওখানে, জল তো গরম আর দেখি জানো 1859 থেকে 1936 তারপরে আমাদের এটা তো হয়ে গেল তো এই বুঝলেন তার পরের জনকে হ্যাঁ WH ডেভিস কত বছর সমান হতে পারে 1871 থেকে তোমার WH ডেভিস যেটা বললাম তোমার সোর্স আইডি কালেক্টেড ফরমস নিউ পয়েন্টস এর ব্যাপারে বললাম তাহলে WH ডেভিস টাইম কত বলতে টাইম দিবে 1871 থেকে 1940 বাস তুমি করো না তোমার মতো আমি আমার মধ্যে করছি না, আমার এখানে বসে থাকতে আমি চিন্তা বুঝতে পারবো না, আমি করছি না। কত অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মানগুলো তুমি কোর্স পিরিয়ড অটোবায়োগ্রাফি অফ সুপারস্টার আরেকজন হচ্ছে নেতা পিএসসি এর ব্যাপারটা করে বুঝে গেল হয়ে গেল 15 মার্কস দিতে পারে চলো তো বলছি হ্যাঁ আসছি আমি 11টা 10 এক হচ্ছে সেকেন্ড কামিং বাই বিলিয়াম বাটলার নিয়ে কি দিয়ে যাচ্ছিস এগুলো কি এই ভাই কি ওমাইটা দিয়ে গেছে প্লামের থ্যাংক ইউ ও মাই গশ ভাই কেন ভাই করছিস এটা থ্যাংক ইউ প্লামে একটা ইয়ে দিয়েছে জেল ক্রিম আফটার ফেস ওয়াশ ভাই কত দিন আমার আছে আর এবার
ওয়াটার বেস মাস্টার ভাই খেতে ব্যথা করছে মামা তুমি আমি ঠান্ডা আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবার থেকে যদি কখনো লক্ষণ যেতে হয় অথবা ছোট মামির বাড়িতে অথবা বিলাতি দিকে গেলাম তখন ওই সিধা যে পল্লবীর দোকানের সামনে দিয়ে গিয়ে ওই পুকুর পাড়টারা রানাদের বাড়িটা ভিডিও দেবো কোনোদিনও আমি মা কালী ভিডিও বলছি না শখের কাছে যেতে আমি আসতে না কোনো শীতলা দিতে আসে আমি যাবো তো আমি সিধা মেনটেন হয়ে যাবো রাস্তাটা তো কোনো দূষণ না 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 ওই পুরো জায়গাটাই বাকি আমি কই নয় যাবো পাও রাখবি না পাও মারা মা কালী যা যা ভয় ভয় দিয়েছি কি নাম নিচ্ছি বিষ্ণুনগর নাম নিচ্ছি মাম্মাম জেগে এখানে আমার ভয় লেগে গেছে ভাই আওয়াজগুলো রেকর্ড হচ্ছে না আওয়াজগুলো রেকর্ড হচ্ছে না যা না আছে কিনা দেখো বাবা